مثلا في طالب او يعني اغلب الطلاب والطالبات اللي اكبر منكم usually دائما يقولوا لكم الماسكوسكيلتال بلوك is the toughest block in the college of medicine. واذا قدرت مثلا تعديه ب A or B+, you will be a legend. This is يعني هذا الكلام اللي كنت اسمعه دايم يمكن بسنتكم. And I think this is kind of a BS, so I apologize for this word. Like, I think it's a BS. Literally, the block is very simple. The block is يعني زي ما قلنا very overwhelming, and you cannot pass it unless you have a photographic memory on all of these things. This is not true at all. You can actually do it if you have a good plan. طيب إذا كان عندك الرغبة بالفعل إنك تحقق الدرجة اللي أنت تبغاها، سواء كانت ال A+ ولا كانت ال A or whatever grade يعني you want, even a full mark in this block 100 or 100, you can actually do it. So أنا الكلام اللي قاعد أقول لك إياه is not from يعني منو قاعد أنظر كل الكلام والadvices اللي بقولها بعد شوي. It came from experience as well as from observation. طيب قاعد أشوف الطلاب والطالبات اللي في دفعتي السنة الماضية وقاعد يعني أعطيكم الadvices, and I truly hope يعني you guys listen to these advices very carefully and you actually apply them. طيب. So this is a very interesting poem by Walter D. Wintle. So he says, if you think you are beaten, you are. If you think you dare not, you actually don't. If you like to win but you think you cannot, it is almost certain you won't. So these خلينا نقول الثلاث الأبيات, it is very interesting, and it has a very deep meaning into it. Also يعني واتباعها بعد كمان بثلاث أبيات ثانية. If you think you will lose, you are lost. For out of the world begins with the fearless will. It is all in the state of the mind. طيب. So وش المقصود بهذا الشعر؟ إنه إذا كنت تخاف على هذا البلوك الماسكوسكيلتال وحاط في بالك إنك you are not good in anatomy or you are very bad at memorization and you hate it, you will actually not خلينا نقول do very good in this block because you already يعني you think you are beaten. عارف كيف؟ خلاص يعني إنك خلاص حاط في بالك إنك you cannot study anatomy very good. فحاول إنك تغير من mindset, this perspective. Try to actually say يعني I might be good in anatomy, so let me try. طيب خليني أحاول بقدر الإمكان إني أقرأ وأحفظ وأجرب different techniques and I may actually do something. طيب. This is the thing regarding this poem. I hope you guys and girls also أنكم you read this poem and actually خلينا نقول comprehend it very good, because يعني I can tell you from experience this is يعني the basis of all the success يعني in previous blocks. زين. Yes. So this is the introduction. So regarding the theory part, I will just jump very quickly. So أتمنى إني بعد ما طولت عليكم في introduction. So regarding the theory part, the overwhelming majority of the musculoskeletal block is going to be obviously the anatomy. If you could conquer the anatomy, خلاص you got an A+ simply and easily. طيب. So how can you study it? طيب. So regarding the anatomy, أنا أتذكر في نص البلوك تقريبا بعد الميد ترم الأول يعني واحد من الطلاب من دفعتي قال لي عبد الله أنا وياك لازم نذاكر مع بعض لأن درجتي مو كويسة في الميد الأول. قلت ممتاز ما في مشكلة, أدور لك مكان مناسب لك وأنا أجيك. فحدد مقهى وروحنا كلها مع بعض وقاعدين نقرأ سلايدات حقت الاناتومي, كل شيء كويس. أساس بعد ما نقرأ من سلايدات الاناتومي نبدأ الآن we discuss the information. فكنت أشوف وإحنا قاعدين نذاكر سلايدات إنه كان يضع يده في الأيباد كذا على نفس شاشة الأيباد وبعدين يرفعها. طيب بعدين يضع يده مرة ثانية بعدين يرفعها. فأيواز يعني كان خلينا نقول سبكتك. فسألته قلت له وش المشكلة؟ فقال this is how I study. فكان يقرأ المعلومة وبعدين يضع يده على المعلومة ويحاول إنه يفتكرها. إذا مثلا ما قدر يفتكرها أو انحشر يبدأ يرفع يده ويقرأها مرة ثانية. It's like something very خلينا نقول complicated. فقلت له وش رأيك الآن نفيد بعض فترة المذاكرة. I actually told him إنه you should read the slides like a normal human being actually. تقرأها بطريقة مناسبة وخلاص يعني you try to actually practice questions من خلال active recalling. They call it active recalling. As well as إنك تقرأها في فترات متباعدة spaced repetition. فكيف كان طريقة المذاكرة الكويسة؟ إنك أو خلينا نقول إنها المبنية على دراسات. إنك تقرأ السلايدات كقراءة زي ما قلت أنا يعني previously like a normal human being. يعني ما تحتاج إنك تحط يدك وما تحتاج تحط يعني تسوي حركات بعد. فاقراها قراءة عادية لكن قراءة بتركيز. كل ما كنت مركز على السلايدات وكنت ساب الديستراكشنز كلها وركزت على المعلومة. أعطي نفسك 40 دقيقة ما I don't need more than that. تشتري السلايدات كلها وبعدين
سوي questions. طيب وشلون questions؟ من وين نحصل الكويشنز هذه؟ من خلال كتب الاناتومي. ارجع لاي كتاب اناتومي يو لايك، سواء كان جريز اناتومي، اطلس، لا تضيع نفسك، جست يعني اكتب في جوجل اناتومي بوكس for the College of Medicine and scroll down كذا، يعني سوي راندوم واختار اي كتاب، يعني شوف الماوس وين يقع في اي كتاب واختاره. طيب وروح لاخر الشابتر تحصل فيه something they call it practicing questions. طيب and practice. راح تجيب مثلا اول 10 اسئله مثلا تكون خطا، ما في مشكله، ارجع للسلايدات وحاول انك تقراها مره ثانيه، فهذه تثبت لك المعلومه بطريقه خلينا نقول مثبته علميا فعلا. This is they call it active recalling، انك تسترجعها بطريقه الاسئله. طيب تسترجع المعلومه بطريقه الاسئله. Also the second thing which is spaced repetition، انك تقرا السلايد او تقرا اللكشر في يوم الاحد. قراءه زي ما قلت لكم like a normal human being، ما تحتاج تحط يدك، ما تحتاج تسوي اي حاجه، just read it for 40 minutes، وفي نهايه الاسبوع مثلا يوم الاربعاء اقراها مره ثانيه. طيب ويوم الجمعه مثلا اقراها مره ثالثه. This is called spaced repetition، انك اذا مثلا حسيت نفسك انك ما اخذت المعلومات كلها في اول قراءه راح تاخذها في القراءه الثانيه. طيب والقراءه الثالثه بعد راح يعني تضيف لك معلومات زياده as well as it will consolidate your information. طيب معي انتم ولا الو؟ ايه معك عبد الله. اوكي جود. ف this is regarding the spaced repetition، انك اقراها في فترات متباعده وما تحتاج انك you over complicate yourself. This is ممكن I would say this is the هذه مشكله كميديكال ستودنتس كلنا، حتى انا معكم perfectionist، دائما ما نحب نذاكر الا لما نقول انا راح اخلص من اللكتشر وانا حافظ كل حاجه، لازم اني احفظ كل شيء جلسه واحده. This is a very good thing، لكن this is very overwhelming and it comes with it something called procrastination، انك تبدا تاجل المذاكره اليوم اخر تحس فيه انك اكثر نشاطا وعندك قهوات وعندك الحلا وكل شيء كويس معك. مثلا تاجل المذاكره ليوم الاثنين، يجي يوم الاثنين تحس نفسك تعبان شوي، تقول خليني اجلها يوم الثلاثاء احسن. تبدا تجي يوم الثلاثاء وتقول انا احس اني تعبان، ما عندي القهوه حقتي، خليها يوم الاربعاء، وش رايك؟ تبدا تجي يوم الاربعاء. and this actually happens until يكون عندك الاكزام يوم الاحد، وتبدا تيجي تقول انا لازمني اذاكر غصبا عني. فاي ثينك انك لو انك قرات بطريقه السبيس ريبيتيشن انك you do not need to actually be a full يعني perfectionist in your reading، يعني just read it يعني very quickly. طيب وعلى اكثر من مره you would actually benefit a lot. This is what I do. Also as well as this is something يعني هذا اللي كنت انا اسويه صراحه، انه استخدم البرامج هذه اللي هو الكين هاب as well as the complete anatomy. فكنت اقرا السلايد، مثلا اعطيكم مثال، بما انكم اخذتم الان اعتقد سكيلتون في الاناتومي. I think you guys يعني already know the bones and all of these things. فكنت اقرا السلايد انا بالكامل، اقراها قراءه كامله. طيب يعني pure information ممتاز. وكنت اخلي الايباد بجنبي لان انا كنت افك سلايدات على الكمبيوتر، وكنت امسك الايباد واحطه كذا بجنب الكمبيوتر وافك برنامج كومبليت اناتومي. مثلا كنت اقرا السلايد كانت تتكلم عن البلفس، طيب وتتكلم عن اللور ليم، الفيمر بون and all of these يعني bones in the lower limb. كنت افك complete anatomy and I actually see the bones in a 3D structure. احاول اني الف البون بطريقه انها تثبت في دماغي، واني بالفعل اتخيل structure بطريقه مناسبه. فما كنت يعني كنت اقرا سلايده واروح اثبتها من خلال الكمبليت اناتومي، احول الكونتكست الى خلينا نقول الى فيزواليزيشن، اني ابدا اشوف البون بالفعل كيف شكلها. طيب this is what I usually do also in the muscles. يعني this will benefit you a lot في المسلز لما تروح مثلا في اللور limb as well as the upper limbs. يعني هذا الميثود will benefit you a lot as well as the blood supply and all of these things. طيب في also موقع اسمه كين هاب. دقيقة بس اشرب مويه، اعذروني I apologize. So also في موقع اسمه كين هاب. كين هاب is a very great website انك you just actually يعني باختصار انه مسوي لك مقاطع قصيرة لمدة 10 دقائق. ما ادري اذا تعرفوا موقع osmosis، it's just the same as osmosis لكن just for the anatomy and you write مثلا خلينا نقول الupper limbs. طيب ويجيك واحد يوريك الستراكشرز 3D ويشرح لك اياها. يشرح لك مثلا الاوريجن حق الارتري الفلاني. طيب يقول لك الارتري الفلاني طالع من الارتري الفلاني، والارتري الفلاني هذا طالع من الارتري الفلاني بعد، والارتري الفلاني هذا طالع من الاورتا.
فور اكزامبل، فيعطيك التسلسل كامل ويوريك اياه بعد بطريقه جدا. I think this is what you need regarding the anatomy. Just do spaced repetition. You do not need to actually go يعني full يعني energy regarding the studying of the lectures. يعني just أهم شيء إنك تقرأها. This is the most important thing. Read it and then reread it and then reread it also. يعني 3 مرات قراءة في الأسبوع it will be very great for you. And يعني خلينا نقول أضيف معها البرنامج Complete Anatomy as well as the KeyNote. I think you will be very unstoppable. يعني you will get يعني easily full mark in all of the anatomy questions as well as the active recalling. فأعتقد this is regarding the anatomy. فأنا جاني سؤال في الكيوري سكاتنز، ما أدري إذا أقدر أقرأ لك إياه بس. I apologize. السؤال كان يقول تعبت من الاناتومي، تراكمت علي كل اللكشرات من اول اسبوع لاني اكره الحفظ والاناتومي كلها. ف I think this is actually خلينا نقول انه because you have the mindset of a perfectionist. انك دائما تحب اذا مثلا جيت تقرا المحاضره تحب انك تحفظ كل شيء، تحب انك مثلا تفهم كل شيء. This is something very great. However, it's not خلينا نقول very beneficial in this block. فعادي ما في مشكله اذا كان مثلا الحفظ ما يجيك من اول قراءه، ممكن يجيك مع ثاني قراءه، يجيك مع ثالث قراءه، يجيك مثلا قبل الاختبار تبدا ان تقراها بطريقه تركيزيه. and you will get it. يعني مو بالمفترض انك تحفظ كل شيء في اللكشر، اهم حاجه انك تعرف بالفعل تفهم تفهم يعني اماكن البونز، تعرف الاشياء اللي very important تحفظها بعد، لكن ما يكون حفظ مره من يعني تحفظ حرف. يعني اهم شيء انك اذا شفت الجواب في الشويسز you can actually identify it. طيب فهونهم على يعني هونوا اللكشرات على نفسك، ترى اللكشرات بسيطه. do not overcomplicate it because you will actually procrastinate اذا انت يعني اذا كان عندك المايند سيت of a perfectionist. فكل شويه راح تضخم الامور على نفسك وتتراكم معك في النهايه. طيب ممتاز. So regarding also the clinical lectures, this is actually something very خلينا نقول كان dilemma يمكن في هذا البلوك. فكنت ما اعرف هل والله بالفعل لازم ارجع للمصادر حقت الاورثوبيدكس اللي يجيك الفيري فيري بيج بوكس، يعني يجيك كتاب فيه تقريبا 2000 صفحه، يعني لو بديت اقرا فيه ما خلصت الا في نهايه كورونا، يعني literally from يعني how يعني it is big. So I think انك you do not need it. And I am very very sure you don't. يعني ما تحتاج ابد، لان اصلا clinical lectures اصلا حتكون 70 slides usually 80 slides. فانت لا خلصت السلايدات الله يعطيك العافيه، يعني ممتاز. This is very very great. يعني ما تحتاج اكثر من كذا. Also كمان انك تكون حاضر مع الدكتور وبالفعل كاتب نوتات مع الدكتور، او انه ما ادري اذا كان عندكم نوت ستيم يكتبون النوتات مع الدكتور ويصير انت تقرا النوتات حقت اللي كتبت. This will be very enough. However اذا مثلا كان ودك انك تزيد معلوماتك او مثلا كان في اشياء ما فهمتها just go with it with the website اللي هو AM Boss. So AM Boss is a very very great website. يعني I cannot emphasize on how very amazing this website is. So تقريبا اعتقد الاشتراك فيه 8 ريال لمده 3 اشهر، لكن I think it's very يعني very very worth it. يعني بدل ما تشترون ستاربكس يعني and all of these things just go and subscribe to this website يعني you will not ما راح تندم ابد صدقني. You will not يعني regret it at all literally. So also it's not only for the clinical lecture by the way, you can actually have the anatomy. So مثلا تكتب الاناتومي upper limbs you can actually have it يعني يوريك بعد الفيجواليزيشن وعنده بعد الاشياء اللي very important. فهذا باختصار الانترفيس حق الويب سايت. مثلا كتبت انا اللي كتبت هنا الفيومر شافت فراكشر واعطاك السمري الابيديميولوجي الايتولوجي الكلينيكال فيتشرز الدايجنوستكس، يعني how can we diagnose the fracture من خلال الاكس راي ولا من خلال الام ار اي which البست one to use. Also the treatment. This is a very very major point. دكتور علي اليامي he loves the treatment، يعني حرفيا يحب التريتمنت يمكن اكثر من الاورثوبيدكس itself يعني. فدكتور علي اليامي he likes it، فكان يحط لنا اسئله. اتذكر واحده من الاسئله كانت في الفيرست ميد تيرم، فاعتقد انه ما حد جاوب على هذا السؤال تقريبا 3 طلاب من الباتش كله، يعني including the males as well as the females. فكان يقول انه كانت في عجوز and she has a femoral fracture, what is the best management for her, and it was surgery. You should do the intramedullary fixation. طيب هذا هو كان الانسر. وغالب الكل كان يشوف انها elderly patient، فكانوا يحطون ايش؟ يحطون splinting اللي هو يسمونه بالعربي الجبيره.
فكانوا يحطوا كلهم حطوها جبيره لانها شي از ان elderly، فبالتالي الاميونيتي حقتها is not that great. اذا سوت سيرجري you will have infections and inflammation, this is not good for her. فكلهم كانوا يحطون splinting and the good answer was or the right answer was surgery. طيب I think انه لو انكم regarding the clinical lectures اعتمدتم على ال AM باس، مو بشرط كمان الكلينيكال lectures بعد، يعني I would say pharmacology, embryology, what else بعد، الباثولوجي بعد، الاناتومي كمان. So all of these things they are very great in this website. The good thing also in it has an active recalling بعد. فعندهم a very great question bank. طيب فتقدر مثلا بعد ما تنتهي من الفيومرال شافت fracture you can go and see the questions من خلال الكيو باكس اللي هنا. طيب تضغط عليها يوديك على الاسئله اللي for this subject and you can solve all of the questions. I can tell you انك you can also get a full mark if you guys followed في كل الكلينيكال لكشر طبعا. اذا if you guys followed يعني الادفايسز هذه انه just يعني stick to the slides. عندك مثلا لسه في بعض الجابز اوف knowledge just go to A and pass. طيب also كمان هنا في خانه تقدر تكتب النوتات حقتك وتقدر ترجع لها. يعني this is actually very amazing website. يعني I'm literally in love with it. So ممتاز. عندكم اي سؤال regarding the theory part؟ الو. ايوه اهلا عبد الله. يا اهلا. Can you hear me? I have a question regarding this website that you've just talked about. It's called MSK. هل هو نفس نظام USMLE RX إنه كده flash cards and it keeps your statistics and all of that? That's a very smart question. So regarding that, this website MSK إنه فقط يعني USMLE RX is something else because USMLE RX is based on first aid and you don't actually need it. خلينا نقول MSK is more of a website إنك تكتبين التوبيك يعني it's like Wikipedia. ممتاز. إنه مثلا تكتبون عن يعني anything مثلا psychology disorder or whatever يعني and you will have all of the information المسؤول عن psychology disorder. This is the same thing لكن this is for medicine. طيب that's a very great website. يعني you guys after يعني this session ends تقدرون تكتبون MSK and you can actually يعني تجربونه for أعتقد 5 days or even 1 month I think إذا كانت تحطون الكريدت كارد حقتكم وتقدرون تجربون الويب سايت يعني for 1 month and it's actually very amazing. يعني I can tell you this is a very great website. يعني المفترض يبقى معكم إلى نهاية الكولج ميديسن. زين يعني it's a very amazing website. So all of the questions I will take it at the end of the session. طيب I apologize. So also regarding the OSPE anatomy part, the good thing لأنه عندنا الآن في COVID pandemic يعني you guys are very lucky. يعني literally you guys are very lucky. So اللي صار الآن إنه كلها computerized. طيب فيحطون لكم الآن في قاعة الأوديتوريوم or whatever يعني كانت القاعة ويحطوا لكم أول first 5 sessions stations قصدي تكون basic clinical sciences, الباثولوجي, الهيستولوجي and all of these things. وبعدها ال5 sessions الأخيرة حتكون كلها anatomy. حتكون 5 stations زي ما قلت. كل station حيكون فيها 2 questions. In total حتكون كلها 10 questions. 3 questions will be theory part. حتكون يعني أسئلة theory. طيب the rest 7 questions will be completely identification. حتكون 0.5% for each question. طب how can we study it يا عبد الله? So regarding the anatomy part is very simple guys. Do not actually overcomplicate it. فحيكون عندكم مقاطع ترسل لكم من OSPE coordinator يشرحون فيها لكم الستراكشرز حقت كل الاناتومي المسلز البونز كل الاشياء هذه راح يشرحوا لكم اياها بمقطع يوتيوب. طيب غالبا حتكون مده 50 دقيقه كل مقطع. طيب وراح يعني وقت ما هم يشرحون اصلا الستراكشر راح يتكلمون ومن كلامهم راح يجيبوا لكم اسئله الثيوري. طيب فاحنا زي كذا اللي صارنا في النيورولوجي بلوك انهم جابوا لنا 3 اسئله ثيوري كلها كانت من كلامهم. فكان يعني يقول معلومه مثل اعطيكم مثال كان يقول انه the artery that supplies the spinal cord posteriorly is the posterior or the inferior posterior cerebellar artery. طيب and he actually put the same question في الاختبار. كان يقول لنا what artery supplies
the posterior part of the spinal cord. فانت تكتب ال posterior inferior cerebellar artery. طيب فهذا هو باختصار regarding the OSPE anatomy part. انه just يعني watch the videos وخليك مركز معه. يعني لازم تكون مركز مره with يعني خلينا نقول with full concentration وتحاول تاخذ نوتات بعد مع الدكاتره. يفضل انك تعيد المقطع اكثر من مره. Please do not go to 1.5 يعني speed please. It will be very confusing. يعني خليها على normal speed. Watch it and you will get full mark in this block even في الاناتومي. لان كل الاسئله حتكون جدا simple ويراعونكم انكم في الكوفيد era or pandemic. طيب so regarding the yes this is how to study it. Watch the videos. Also study our notes. يعني احنا بذلنا جهد جدا كبير على نوتاتنا. حرام ان ما يعني ما يذاكرها. ف يعني I will send it to Ali Stace وعلي Stace. يعني he will send it to you guys. our notes يعني we actually يعني بذلنا فيها جهد جدا كبير. طيب حاولنا نوضح كل structure بالطريقه المناسبه. ف you guys can watch the videos. After watching the videos you can go to our notes and actually take a look at it. يعني you will love it. يعني literally لو انتم ذاكرتم المقاطع حقت الفيديو وذاكرتم نوتاتنا اعتقد انكم you will get a full mark. You will get easily a full mark in the OSPE anatomy. طيب so حطيت لي examples from the actual exam just for the sake of خلينا نقول نعطيكم او اعطيكم a very good picture regarding يعني كيف طريقه الاسئله. So be ready. بسم الله. This is يعني how things will go in the exam. So مثلا يجي لك يعطيك هذه الصوره ويأشر لك بهالشكل ويقول لك identify the structure pointed with the green arrow. فتبدا تكتب تقول البوستيريور انتروسياي muscle. لكن هنا لازم تكتب الفيرست. تكتب يعني اول مصل في الجهه الخلفيه من اليد. فلازم you have to be very specific regarding this thing. فتكتب الجواب كامل يكون the first interosseous muscle of the hand. طيب so regarding the second picture will be the brachioradialis. لازم تكتبها with a good spelling. لازم تكون جدا ممتاز spelling حقك. لازم تكتب اذا مثلا كان في الفيرست ولا السكند ولا الثيرد ولا الفورث تكتب وتحدد. تقول هذا والله الفيرست هذا هو السكند هذا الثيرد هذا الفورث and يعني you have to be very specific. طيب and you should actually pay very close attention to the spelling. زين. طيب so this is regarding the OSPE. اعتقد the اللي هو الباثولوجي the histology and all of these things يعني you guys are experienced ما شاء الله. خلاص you guys finished the hematology and oncology block. You already know the drill. فما اعتقد انه لازم اخذ من وقتكم زياده. طيب so regarding the OSCE so I will drink water معليش. I apologize. So regarding the OSCE so the OSCE it's also this is very simple yet it's very actually enjoyable exam. صح انه اسمه exam لكن والله يعني I enjoy it very much يعني. فدائما كل بلوك اسمع فيه OSCE I get يعني very excited. So the OSCE will be two stations or will be two parts. في عندك المanned station or المanned part والunmanned. طبعا حيكون عندك 3 stations manned. حتكون histories as well as physical examinations. Regarding the unmanned also will be 3 stations. هي usually قبل الكوفيد تكون 4 لكن الآن they reduced it to actually 3 and 3. طيب حيكون عليها 10%. كل واحدة حيكون عليها 5%. طيب so how can we study the manned يا عبد الله؟ طيب ممتاز. So the thing إنه studying for this part of the exam إنك you can actually ignore the slides اللي تاخذونها من الدكاترة. يعني just literally يعني احضر اللكشر just for the sake of the attendance and just يعني خلاص خلي يولي السلايدات بالكامل. Study the guidelines. طيب فعندنا الجايدلاينز حقتنا we actually wrote it from the lecture itself as well as from the tally book. يعني they are complete. They are يعني as perfect as they get. طب كيف تذكرون الجايدلاينز؟ very simply يعني just download the guidelines on your iPad obviously وافتح المقاطع اللي تشرح لك الاكزامينيشن. مثلا اعطيكم مثال انكم الان يعني مثلا علي الان وده يذاكر الاكزامينيشن حق الهاند فهي will download the guidelines as well as يفتح اليوتيوب يكتب الهاند examination. he will watch a video حيكون في position ويبدا يشرح طريقه الاكزامينيشن حقت الهاند. يعني هو فقط he will see actually the techniques. طيب لانه الجايدلاينز لو رجعتوا لها راح تشوفون ان الطريقه جدا مرتبه ويشرح لك كذا التفاصيل انه كيف لازم تحرك اليد كم درجه وش راح تسوي بعد ما تحرك اليد هل تسالوا اذا كان في تندرنس ولا لا and all of these things. يعني لو رجعتوا من الجايدلاينز راح تفهمون قصدي.
and practice a lot. خلي لازم يكون عندك study buddy. طيب اذا مثلا ما كان عندك study buddy عادي ما في مشكله، خذ اخوك الصغير ولا اختك الصغيره ومصحهم، يعني ما في مشكله، يعني يعني خذ راحتك. اهم شيء انك you perfect the examination completely. طيب and just يعني have fun، يعني truly يعني have fun regarding the guidelines. لا توتر نفسك خصوصا في وقت الاكزامينيشن. usually the students انه يكون خايف مره على الدرجه بطريقه جدا يعني خلينا نقول بزياده مره، فتحدث يعني some awkward situations, a lot of them. يعني اتذكر واحده من السيتويشنز انه واحد من اصحابنا دخل على واحده من الستيشنز وكانت physical examination of the lower limb، فكان يقرا السؤال انه examine the lower limb. طيب فقال بسم الله وعرف نفسه and he introduced himself and he washed the hand وعرف بالعمليه وش راح يسوي بعد شوي، انه راح يفحص البيشنت وبدا بالابر لمب، يعني بدا يفسخ المانيكن from the upper limb وقعد وبدا في الاكزام تقريبا لمده نص دقيقه، وبعدين الكونسلتنت يعني انتبه له. ف it will be a lot of awkward situations اذا مثلا حدثت لك خصوصا في الهيستوريز، يعني you will have a lot of awkward situations and trust me انا قاعد اعطيكم سبويلنج الحين لكن it's fine ما في مشكله since it is your first time they will يراعونكم بشكل جدا كبير. طيب so this is regarding demand. Regarding the unmanned غالبا كلها تجي من الكلينيكال lectures and they are very simple وغالبا كلها تجي من التجميعات. يعني انا اتذكر انه السنه الماضيه في الماسكوسكيلتال بلوك كل الاسئله literally جات من التجميعات، ما كان في سؤال طالع من التجميعات. طيب so these are real examples from the actual exam. So this is going to be the unmanned station. طيب يسوي نواف خميس يقول انا unmanned يسوي CRE. Yes actually the same thing. However وش الفرق الان؟ انه راح يجيبوا لكم بروجيكتور يعرضوا لكم هذه الصور، فيعرض لك هذه الصوره انه في عندك الان radial fracture. طيب يقول لك انه البيشنت he يعني presented to the emergency department with this kind of manifestation. طيب فيبدا الان يجي يسالك يقول لك this patient came to the emergency department after motor vehicle accident and left hand blunt. What is the best initial management؟ فانت من قراءتك في المحاضره حقت الكلينيكال انت من قراءتك في المحاضره الكلينيكال انك تعرف اذا جاك بيشنت الامرجنسي ديبارتمنت بعد التراما you should do the ABC protocol which is الاير تتاكد ان التنفس حقه ممتاز، تتاكد ان البريثنج حقه ممتاز، تتاكد ان السيركيليشن حقته ممتاز and you will get the mark. simple. خلاص ننتقل للسؤال اللي بعده which nerve is going to be injured. Since this is going to be يعني ما ودي اخش لكم في الاناتومي. however انه هنا في البوستيريور part of the humerus راح يمشي الراديال نيرف. طيب فانت اذا شفت هذا الفراكشر this type of fracture you would know انه حيكون عندك الراديال نيرف fracture or radial nerve injury. فتحط الراديال نيرف injury and that's it. والاكشن حقت الثumb راح you will study it guys also. it will be extension. this is يعني very simple. يعني انتم لا رجعتوا في التجميعات ان شاء الله في الفاينلز راح تذكرون كلامي تعرفون ان it's actually very simple questions. طيب so regarding this is the station حقت الماند حتيجي بهذه الطريقه انه يجيب لك الان زي السؤال يكون محطوط على الطاوله، تدق الباب تفك الباب تقول صباح الخير للكونسلتنت، تروح للسؤال تقراه قبل لا تبدا في الاكزامينيشن. يقول لك an electrical engineer came to the clinic with pain in both of the hands in occupational history. طبعا لازم يكون كله بالانجلش، فتبدا وتعرف نفسك وتبدا تجلس وتقابل الكونسلتنت وتبدا في عمليه الاسئله حقتك اللي راح تطرحها على الكونسلتنت. طيب كيف حتكون الكريتيريا يا عبد الله؟ very simple. انك if you introduce yourself you will get تقريبا 4 marks. طيب يعني فقط بقولك انا I am عبد الله القرشي. I'm a fourth year medical student. I've been asked to take an occupational history from you. Is that fine؟ فانت الان شرحت له الخطه انك وش راح تسوي، انك you will take an occupational history وخذت منه البرميشن and you should وعرفت نفسك بعد. also كمان you can actually say you know, all of the information I will tell you and also all of the information I will get from you will be completely confidential. فبالتالي انت اخذت الان اللي هو 4 marks regarding the introduction. So also اذا سالت عن الانشورنس حتاخذ مارك، اذا سالته عن safety precautions حتاخذ مارك، previous jobs حتاخذ مارك، previous doctor visits حتاخذ مارك and this is the drill يعني. طيب so this is it regarding the demand as well as the unmanned. Right? It's very simple. Do not overcomplicate yourself with it. Do not overthink it also. You will get يعني easily a full mark in this block if you actually took it very simply, if you had a good plan and if you يعني executed the plan very good.
يعني yes. So thank you guys for your attention واشكركم على استحمالكم الكامل الزايد. لكن truly يعني all of the things I have said is just from يعني خلينا نقول from a brother to his brothers and sisters, just for the sake of يعني ودي أقول لكم إنه هذا البلوك is very simple, do not overcomplicate it. وهذا this is my Twitter actually, if you guys have any questions يعني just feel free to actually يعني direct message me anytime. I will be more than pleased to actually answer all of the questions.